طبيعي المنظومة جدا جديدة على الموظفين، فطبيعي جدا أن علينا أن نفكر ما هي التحديات التي سيواجهها الموظفين، ما هي الأمور التي سيقاومونها، وكيف يمكننا التعامل معها، وكيف يمكننا أن نجعلهم يتقبلون هذا التغيير بطريقة أسهل. طبعا إحدى الأهداف التي وضعت للصندوق هو تحسين جودة الخدمات المقدمة. فتخيل أن نحن نمر بتغيير كبير وفي نفس الوقت علينا أن نحسن الخدمات وجودة الخدمات المقدمة، فكان تحدي جدا كبير. ولكن كان إحدى الأمور التي يجب أن نضمنها ضمن خطة التغيير وخطة إدارة التغيير معنا ضمان الاستمرارية التشغيلية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات. هناك خدمات تقدم بشكل مستمر ولن تتوقف، فكان علينا أن نتأكد أن الموظفين على علم بهذه التغييرات التي ستحصل من ناحية المنافع المقدمة ومن ناحية تغييرات في الأنظمة والقوانين، فكان علينا أيضا أن نتعامل مع هذا التحدي. وعندما تأتي تندمج 3 مؤسسات إلى مؤسسة واحدة، طبيعي هناك تغيير ثقافي سيحصل ضمن هذه المؤسسة، التعامل بين الموظفين بينهم البعض، الخلفيات التي أتوا منها إلى المؤسسة الجديدة وقيمها، فكان ضروري أيضا أن نتعامل فيها. فقمنا أولا بتهيئة الموظفين من الجانب اللوجستي. طبعا سلطنة عمان تغطي مساحة كبيرة، فكان عندنا فروع في عدة مناطق من مناطق السلطنة، فكان أيضا هناك دمج لفروع منظمات التقاعد أو صناديق التقاعد المختلفة في تلك الفروع، فكان علينا التعامل مع هذا التحدي اللوجستي وتهيئة الموظفين للانتقال من مكتب إلى مكتب آخر. قد تكون بيئة المكتب تلك مختلفة عن بيئة المكتب الجديدة التي سينتقلون إليها، بالإضافة إلى تغييرهم المهني، لأنهم انتقلوا من وظيفة إلى وظيفة أخرى. هذه الوظيفة الجديدة طبعا تعكس خدمتهم السابقة وخبرتهم السابقة، ولكن بشكل طبيعي لن تكون بنفس تفاصيل الوظيفة السابقة، فكان علينا أيضا التعامل مع هذا التحدي. فقمنا ببعض المبادرات التي تمنينا من خلالها أن نساهم في رحلة التغيير هذه بطريقة أسلس. أولاً قمنا بإعداد القيادات، تهيئتهم أن هذا التغيير قادم، وأن هذا التغيير وأنهم سيكونوا الواجهة الأولى لهذا التغيير. قمنا أيضاً بالالتقاء بالموظفين وتهيئتهم في كل خطوات التغيير السابقة، من قبل ما يحصل التغيير، من قبل ما يحصل الدمج إلى بعد الدمج، أيضاً بلقاءات عامة نشرح لهم ما الحاصل وكيف يمكننا التوقع للقادم. الالتقاء بالمشرفين بعد ما حصل التغيير والتأكد من التحديات التي يمرون بها وكيف يمكن حلولها، والحصول على حلول عن طريق التشارك معهم. إشراك الموظفين في استراتيجية الصندوق القادمة كان أيضا من المهم. طرحنا برنامج خاص يسمى سفراء التغيير، حيث قام الموظفين بالتقدم لهذا البرنامج بشكل طوعي، فكان شيء نابع من نفسهم، يعني أنهم يكونوا جزء من هذا التغيير. نقوم بشكل مستمر بقياس الاندماج والارتباط الوظيفي للتأكد من سيرنا في المسار الصحيح، وأيضاً إعداد ورشة لمواجهة التوترات النفسية التي قد يمر بها الموظفين في مرحلة التغيير هذه. طبعاً إذا لخصت ما هي العوامل الأساسية التي ساعدتنا في التعامل مع هذا التغيير، كانت المرونة والتكيف المستمر. كان يجب علينا أن نكون مرنين في خططنا وكيف يمكن تغييرها كلما وجدنا احتياج وكلما وجدنا تحدي. عندما أن لا يكون التغيير منفصلا تماما عن الممارسات المؤسسية، فكان ضروري جدا أن يكون معنا تواصل مستمر مع الفرق المختلفة التي تعمل في الإجراءات اليومية والتعامل معها وضم المبادرات التي نقوم بها ضمن هذه الخطط. الدعم من القيادة العليا شيء مهم جدا حتى في نجاح أي عملية تغيير، والأخ بن أيضا ركز على هذا الموضوع. إشراك الموظفين في هذا التغيير
مهم جدا أيضا، وربما ركزت عليه في أكثر من نقطة سابقا، والتواصل المستمر والشفاف. شكرا جزيلا. Thank you very much. Thank you very much. You mentioned a couple of things which are interesting about the very definition of change having evolving over time, and really interesting to hear your experience on embedding or engaging people with a different sense of purpose when you're merging so many different funds into one. So really interesting. Thank you very much. So I'd like to go now to Ms. Sujata, please, to give your insights on experiences, on challenges and critical success, please. Thank you. A very good afternoon. Let me try to build some context. I come from a small nation called Maldives, which is about 2,000 islands and 182 inhabited islands, with about a population of 450,000 people. We manage the pension system of the country. We have about 128,000 enrolled members. We collect the contributions and make payments on behalf. At Pension Office, we're very committed to continuous development and embracing new and emerging technologies for the service enhancement. Mainly because of the geographical nature of the country, we need to depend highly on the technology, because moving from one island to the other through in a boat takes a lot of time, so we need to be on top of this. Our goal is to provide a seamless experience at all touch points. We try to give the best customer experience to our members. This goal has fostered a change management culture within the organization, focused on deriving positive and future-ready transformation. One key strategy that we follow in change management is we have a process laid, which is adaptable and flexible at the same time, because too rigid also, I believe, doesn't work. We need to be able to work with different colored carrots and different types of carrots, so we try to work with that. Yeah. A notable example of our change management approach is a redevelopment of our information system, which is called Kosharu, which was actually outsourced, and then we decided to go for an in-house development because, again, based on the cost and things like that, given the small numbers compared to your countries, we decided to develop this in-house. And in the process, we involved the staff who were from the frontline staff, from the reception, call center, to the people who were processing the forms and, and data entry and everything. We got feedback from everyone to see where are the bottlenecks and try to address all this. This process actually led to the buy-in of all the staff or all the people who are using the system. In addition to this, we also did consultation with the stakeholders, the people who are actually using the system. We tried to find out what are the difficulties, how it would actually enhance the experience, how we could actually, build in their requirements. And in addition to this, we also believe in the data that we have, which would actually lead to bigger things. Like in yesterday's discussions, we spoke about how we should be ready to share the data and where we could be the owners. So this is one strategy that we've been following. So based on this, we did engage with other government agencies also to see what are the data requirements. As pension contributions happen monthly. It's an ongoing process of, updating the data. So it becomes one of the easiest touch points to collect this data. So we try to use that to our advantage. This entire process of consultation led to a very good outcome. And then we used hybrid, after the development, we used
hybrid methods of communication, online trainings and offline trainings, videos, and all these methods that could possibly be used, social media, everything, to communicate with our users or the employees on how to move to the new system, which was a very tight timeline. We managed to do it within about 1.5 months, but it was very successful, I would say, because it was the close coordination and consistent communication between the multiple departments, the developers, the users, that led to this transformation. I believe that success factors in this change involved strong management buy-in through the planning, contingency planning, scalable resource management, and consistent engagement with stakeholders throughout the process. In addition to this, I'd like to share another experience. In Maldives, again, because of the environment, we try to reduce single-use plastic. And we had this thing whenever there was a food delivery, they would bring it in a plastic bag. So one of our colleagues came up with this idea. We had tote bags in the office. We started giving out tote bags to people who bring the food. And, we saw the change. I think it's about where it comes, how you actually embrace it. So I guess the regular process check and agile methodology that was utilized and flexible adjustments to timelines helped us to ensure smooth transition, and everyone was, working towards the same goal. Thank you. Thank you very much, and a very related topic that you mentioned that's very related to what Mr. Caripé was talking about, leveraging data to understand who the customers are, to really identify what their needs are, and managing both internal and external change, which has two different dynamics. So it's really interesting, and the commitment from strong management to actually involve different stakeholders in this process of change. So now I would go to Mr. Idris to please give us your insights on change management strategies and challenges and critical success factors. Please, go ahead. Merci infiniment. Merci de nous donner la parole pour présenter un peu le modèle de la Côte d'Ivoire. Alors, je vais intervenir en deux parties. Une première partie va présenter un peu les performances clés, les éléments de succès de la CNPS Côte d'Ivoire. Et en seconde partie, on présentera plutôt les éléments qui sont à l'origine de ces succès. Donc, pour parler un peu des performances clés de la CNPS, il faut dire que la CNPS est passée d'une situation déficitaire en 2011 d'environ 200 milliards de francs CFA, ce qui équivaut environ à 300 millions de dollars, à une situation qui est excédentaire actuellement de près de 250 milliards de francs CFA, donc 300 milliards de dollars, mais en positif. Dans le même esprit financier, on est passé d'un portefeuille monétaire et financier qui était d'à peine 26 milliards de francs CFA, c'est-à-dire environ 40 millions de dollars, à maintenant près de 1400 milliards de francs CFA, soit environ 3 milliards de dollars en à peine 10 ans. Toujours dans le même esprit, il faut dire que la CNPS est actuellement un des seuls organismes en Afrique de l'Ouest à être certifié AAA en termes d'agence de notation. Ça veut dire que les notateurs, qui sont des personnes extérieures, ont confirmé que la CNPS avait une maîtrise des performances actuelles, mais aussi une garantie